네, 안녕하세요. 딕파이농부 조선생입니다. 오늘은 여러분들과 함께 재밌는 주제 하나 알아보고자 합니다. 이더리움의 창시자죠. 바로 이제 비탈릭 부테린의 어머니가 만든 레이어 2가 있습니다. 최근에 12월 달부터 이제 1월 달까지 한 달 동안 토큰 가격이 한 4배 정도 이제 올랐습니다. 그래서 많은 분들께서 또 메티스는 도대체 뭐냐, 또 이건 뭔데 이렇게 토큰 가격이 많이 오르냐 여쭤보셔가지고 제가 이제 메티스 가격이 또 왜 오르는지, 또 메티스가 어떤 기술을 갖고 또 어떤 역사적 배경으로 성장을 해왔는지 여러분들께 알려드리고자 합니다. 구독과 좋아요, 댓글, 알림 설정 꼭 부탁드리고요. 하나 더 추가를 해서 메티스에서 이제 개발자로 이제 일하고 있는 분을 초청해가지고 인터뷰까지 한번 해봤으니까요. 영상 이제 끝까지 이제 시청 이제 부탁드리도록 하겠습니다. 메티스를 알기 위해서는 2017년부터 이제 블록체인 역사를 좀 거슬러 올라갈 필요가 있습니다. 왜 그러냐면 기존까지만 하더라도 이 블록체인 시장에서 대부분의 기술들이 트랜스퍼 오브 밸류, 즉 비트코인을 다른 사람한테 어떻게 보냈지, 또 어떻게 빠르게 보냈지, 이런 것들에 사실 집중을 하던 시장인데 2017년 이후 스마트 컨트랙이 대중화되면서 사람들이 드디어 가치를 이전시키는 것뿐만 아니라 디지털 자산을 주고 다른 디지털 자산을 다시 교환하는 행위를 이제 시작하게 되었습니다. 이것을 우리가 ICO라고 했었습니다. 그래서 프로젝트들한테 이더리움 자체가 자금 조달의 하나의 수단으로 쓰였던 것이죠. 근데 이것이 굉장히 중요한 하나의 기점이었습니다. 그러고 나서 크립토칙스라고 하는 이제 비영리 단체가 블록체인 내에도 우먼 파워가 필요하다라고 하면서 이제 블록체인에 대한 교육, 어떤 기술에 대한 지식, 그리고 개발 방법들을 이제 사람들한테 이제 알리기 시작했습니다. 그래서 이제 블록체인과 이제 어떻게 보면 AI 이 시장에서 여자 이제 개발자들을 이제 육성하겠다라고 하는 큰 뜻을 안고 크립토칙스가 나왔었죠. 근데 이 크립토칙스가 누가 만들었냐라고 하면은 화면에 보시는 것처럼 이제 세 분이 이제 같이 이제 공동 창업하셨습니다. 우측부터 이제 나탈리라고 하는 분과 그 다음에 엘레나, 나탈리아라고 하는 여성분들이 만든 이제 비영리 단체고요. 근데 이 분들이 2017년도, 그다음에 2018년도 비영리 단체를 이제 운영하시다가 자신들의 어떤 지식과 이제 경험을 활용해서 새로운 프로젝트를 이제 해보겠다라고 결심을 이제 하신 겁니다. 그래서 이 엘레나와 이 나탈리가 만든 것이 바로 메티스입니다. 이 메티스는 재밌게도 화면에 이제 보이시는 나탈리와 엘레나가 만든 프로젝트입니다. 근데 재밌게도 이 두 분이 예전부터 이제 친구였다고 합니다. 화면에 보시는 것처럼 그 엄마들끼리 자신의 이제 자식들을 같이 놀이공원 간 것 같아요. 재밌게도 여기 있는 이제 아이의 사진을 한번 제대로 보십시오. 어디서 낯이 익지 않나요? 이 분이 누구냐? 바로 이더리움의 창시자인 이제 비탈릭입니다. 그래서 이 비탈릭하고 어릴 때 같이 이제 다녔던 엘레나가 이제 이모입니다. 이 비탈릭의 이모예요. 그래서 이 메티스 자체가 바로 이 비탈릭의 어머니가 만든 레이어 2 체인이다. 여러분들은 아시면 됩니다. 우리 비탈릭이 만든 이 이더리움 굉장히 많은 문제점이 있었죠. 바로 트릴레마 문제점을 안고 있었습니다. 탈중앙성, 이제 보안성, 확장성. 제가 이 영상을 이제 자주 보신 분들은 저한테 이걸 들으셨을 텐데 똑같습니다. 메티스도 이더리움이 갖고 있는 문제점들을 이제 해결하기 위해서 이제 어머니가 이제 메티스를 들고 이제 온 것이죠. 그 단점 중에서도 이제 확장성을 좀 보완하려고 프로젝트를 만드셨어요. 그래서 이제 메티스는 레이어 2 솔루션이다 라고 여러분들은 아시면 되고요. 그러면 이 레이어 2가 이제 뭔지 생소한 분들을 위해서 잠깐 이제 설명을 드리면, 이 레이어 2는 레이어 1에서 트랜잭션들이 많이 발생이 되잖아요. 그러면 이게 느려지고 이제 비싸집니다. 어떻게 보면 거래 비용이 이제 비싸지는 거죠. 그렇기 때문에 모든 거래들을 레이어 1에서 처리하는 게 아니라 바로 위에 있는 레이어 2로 갖고 와서 중요하지 않는 데이터들을 여기서 처리를 하고 중요한 결과값만 레이어 1에 이제 올리게 되면은 레이어 1이 이제 트랜잭션도 이제 분산되는 효과도 있고요. 그러다 보면은 이제 가스비도 내려가니까 이제 거래 비용이 내려가서 사람들이 조금 더 이용하기 편하게 된다라는 게 이제 간단하게 얘기한 레이어 2입니다. 근데 이 레이어 2에서 가장 중요한 게 뭐냐면 바로 이 어떻게 레이어 2에 있는 거래를 레이어 1에 올리는지가 이제 가장 중요한 거예요. 그래서 이더리움에 어떻게 메티스가 이제 거래를 올리는지가 가장 중요한데, 그때 사용되는 이제
기술이 바로 이제 롤업입니다. 우리가 양피지 아시죠? 이제 화면에 보이시는 게 양피지인데요. 그 양피지에다가 여러 가지 정보를 쓰고 두두두 말해가지고 다른 사람한테 이렇게 전달을 옛날에 했단 말이에요. 보이시는 게 둥글둥글 하잖아요. 그래서 영어로는 이게 롤업입니다. 그러면 레이어 2에 있는 거래를 이제 레이어 1에 이제 롤업을 통해서 이제 올린다고 했는데, 그럼 레이어 2가 어떻게 작동되는지 잠깐 살펴보면요. 화면과 같습니다. 위에 보이시죠? 이게 트랜잭션들입니다. 거래들이에요. 거래들을 이 시퀀서라는 사람들이 아까 양피지 말들이 잘 맙니다. 그리고 그거를 꽉꽉꽉꽉 압축을 시켜요. 이 압축한 거를 바로 이더리움에다가 이제 올리는 거예요. 그래서 화면에 보시는 것처럼 이 제안자, 이 시퀀서라는 사람이 자기가 모은 이 거래들을 이제 압축을 해가지고 이 검증자, 즉 이더리움한테 이게 주는 거죠. 그러면 검증자는 제안자가 보낸 거래들을 이제 확인하고 그것이 맞다고 하면 이더리움에다 기입을 하는 프로세스가 되는 거죠. 근데 이때 가장 중요한 게 뭐냐면 바로 이 검증 방식입니다. 즉 검증자가 이제 제안자의 거래를 어떻게 확인할 거냐에 따라서 롤업의 형태가 이제 두 가지로 나누게 됩니다. 대표적으로 이제 영지식 증명이 있습니다. 영지식 증명 제가 예전에 한번 설명한 적이 있는데, 간단하게 생각을 해보면 이런 겁니다. 우리가 지하철을 탈 때 이 개찰구를 지나가잖아요. 이 개찰구를 지나갈 때 한 20-30년 전에는 이런 방식으로 지나갔습니다. 개찰구에 누군가 서 있고요. 그 다음에 들어올 때마다 이제 티켓을 하나씩 이렇게 확인하는 거죠. 어떻게 보면 이 개찰구에 서 있는 분이 이제 검증자인 거예요. 그리고 여기서 티켓을 보여주는 사람이 바로 이제 제안자인 거고요. 이런 방식으로 운영이 됐는데, 영지식 증명이 나타나고 나서 이런 식으로 변한 겁니다. 결국 자기가 티켓이 있는 거를 남한테 보여주지 않아도 띡 찍고 그냥 들어가는 거예요. 그러면 띡 찍음으로써 우리가 알 수 있는 건 뭐냐면 저 사람이 나한테 표를 보여주지 않았음에도 불구하고 이 기기가 저 사람은 표가 갖고 있다라고 인식을 하게 되는 거죠. 그러면서 이제 개찰구가 열리잖아요. 즉 이 거래가 맞다고 주장한 것을 이제 검증자가 너가 진짜로 맞는 거래를 갖고 왔구나 라고 하면서 레이어 1 이더리움에다가 거래를 이제 올려주게 되는 거죠. 이게 바로 영지식 증명이라고 이제 생각하시면 됩니다. 근데 다른 하나 방식은 바로 옵티미스틱입니다. 이제 단어의 이제 뜻이 뭐냐면 그게 낙관적이다 라는 뜻이잖아요. 이 옵티미스틱은 바로 유럽의 배낭여행을 가게 되면요, 여러분들 사실 표가 없어도 기차를 탈 수 있습니다. 그냥 모든 게 다 개방돼 있어요. 그래서 누구나 저 기차를 타고 다른 데로 이동할 수 있는데, 가끔씩 티켓을 확인하는 사람이 이제 돌아다닙니다. 근데 만약에 여기서 티켓을 안 갖고 탑승했다가 이제 걸리면은 한 30배 벌금을 이제 내는 시스템이에요. 즉 뭐냐면 모든 사람은 티켓을 사서 탑승할 거다라고 하는 낙관적인 방법으로 그 재찰구가 없는 거죠. 만약에 누군가 내가 검증자가 돼서 티켓을 검사하는데 누가 티켓을 안 갖고 있다라고 하면 이제 벌금을 딱 가하는 거예요. 이 방식 자체가 바로 옵티미스틱 롤업의 방식입니다. 제안자가 이제 검증자한테 거래를 줍니다. 그러면 검증자는 그냥 다 올려줘요. 근데 만약에 어떤 제안자가 이제 검증자한테 준 게 이거 거짓이네 라는 게 걸리게 되면요, 검증자는 이 제안자가 이제 스테이킹 했던 이제 토큰들을 다 가져감으로써 제안자가 이제 페널티를 이제 부과받게 되는 것이고요. 제안자가 거짓말을 했다라고 하는 것을 이제 증명해낸 사람한테 제안자가 갖고 있던 토큰을 주면서 이제 보상을 하는 이제 구조인 거죠. 그러면 메티스는 어떤 기술을 활용했냐라고 하면은 바로 이제 옵티미스틱 롤업 기술을 활용한 레이어 2입니다. 그래서 화면에 보시는 것처럼 옵티미스틱 롤업을 활용해서 이제 이더리움의 거래를 올리는 것인데, 그럼 메티스가 다른 어떤 레이어 2와 다른 점이 뭐냐라고 하면은, 재밌게도 아까 전에 여기 제안자 있잖아요. 이 시퀀서라고 하는 제안자 탈중앙화 시키는 애들입니다. 기존까지 레이어 2들은 대부분 자신들이 시퀀서를 직접 관리를 했어요. 근데 이걸 직접 운영하게 되면은 한 가지 문제가 있어요. 바로 뭐냐, 화면에 보시는 것처럼 정보를 먼저 선취할 수 있기 때문에 이것을 이용해서 샌드위치 어택이라는 걸 할 수 있는 겁니다. 화면 우측에 보시면 유저 한 명이 이제 트랜잭션 A를 큰 거를 이제 실행시키려고 합니다. 근데 이 정보를 미리 안 봇이 더 빨리 자신의 어떤 거래를 체계시키는 거예요. 그래서 결국에는 큰 거래가 일어나기 전에 더 저렴하게 코인을 산 다음에 이 큰 거래가 일어나면 당연히 가격 상승이 조금 있을 거잖아요. 가격 상승이 일어났을 때 자신이 미리 샀던 코인을 팔면서 수익을 얻게 되는 것이 바로 이제 샌드위치 어택입니다. 근데 이때 재밌는 건 뭐냐면 이 봇이 미리 샀기 때문에 큰 금액을 거래하려는 사람은 손해를 볼 수밖에 없어요. 왜냐면 자기가 지금 가격으로 큰 금액을 거래하고 싶었는데 누군가 코인을 사게 되면은 코인 가격이 조금이라도 오르잖아요, 가격이. 그러다 보니까 큰 금액을 거래하려는 사람은 손해를 입게 되는 거고,
또 거래 후에 미리 정보를 선취한 사람이 다시 코인을 팔 테니까, 그러면서 다시 코인 가격이 떨어질 테니까 이중으로 금전적 피해를 입을 수 있는 게 바로 샌드위치 어택인데, 이것이 바로 이 레이어 2에서 일어날 수 있다는 거예요. 왜냐면 거래를 먼저 모으는 사람이 한 명밖에 없으니까 이게 가장 중앙화되어 있기 때문에 이게 문제다라고 해서 레이어 2의 단점이 바로 이 시퀀서가 단일화되어 있다라고 얘기하는 겁니다. 그래서 메티스다오는 요거를 탈중앙화 하겠다 하고 최근에 나온 거예요. 그래서 이 메티스다오가 어떻게 이 시퀀서, 이 제한자인 시퀀서를 탈중앙화 시키냐면 바로 이 리퀴드 스테이킹 딜리버티브스라고 하는 LSD 사업 방식하고 이제 똑같이 바꾸려고 하는 겁니다. 그래서 이 방식을 한번 살펴보면 사람들이 이 메티스 코인을 예치를 합니다. 그러면 그 검증자들이 코인을 1인 받아가지고 이 시퀀서를 검증하는 활동에 이제 사용하는 거죠. 그래서 많은 메티스를 갖고 있으면 있을수록 이 제한자로서 이제 더 많은 거래들을 이제 처리하게 되고요. 거래를 이제 처리함으로써 메티스 레이어 2로부터 이제 보상을 받을 수 있는 거죠. 그러다 보니까 이더리움의 LSD처럼 메티스 코인을 사가지고 예치를 해야 됩니다. 그래서 예치를 하고 밸리데이터로서 이제 활동을 할 수 있는 거죠. 이렇기 때문에 이 시퀀서로서 활동을 하기 위해서는 이 메티스 코인을 예치를 해야 되잖아요. 그래서 이 예치하는 양 자체가 시중에 유통되는 거에 한 60%가 예치가 될 거라고 이 재단은 뭐 예측하고 있는 것 같아요. 그러다 보니까 시장에 풀린 이제 코인이 희소해질 거다라고 하는 사실이 디젠들한테 퍼지면서 메티스의 코인 가격이 굉장히 많이 올라가게 되었습니다. 화면에 보시는 것처럼 12월부터 지금 1월달 한 달 만에 어떻게 보면 코인 가격이 한 4배 정도 이제 오른 거죠. 이것을 만든 이유가 바로 앞에서 만든 이 시퀀서를 탈중화하기 위해 이더리움의 이제 LSD와 똑같은 방식으로 코인을 예치하게 만들었고, 그렇기 때문에 토큰의 수요가 굉장히 많이 올라온 겁니다. 결국 시퀀서 탈중앙화를 하기 위한 이제 밸리데이터들이 코인을 시장에서 사들여서 가격이 많이 올랐다라고 여러분들은 생각하시면 됩니다. 그래서 오늘은 메티스를 굉장히 간략하게 알아봤는데, 이 지식 배경을 가지고 제가 직접 메티스의 개발자와 이제 인터뷰한 내용이 있습니다. 그걸 한번 보시면은 메티스를 더 잘 이해하실 수 있으니까요. 구독과 좋아요, 알림 설정 꼭 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 영상 보시죠. Okay, hello, Professor Cho. Thank you for coming to my community. So we are going to interview you about the 메티스다오. So hello, Jose. How's it going, Joe? Thanks for inviting me. Yeah. So could you introduce yourself? Absolutely. I'm Jose. I'm the head of marketing at Metis. Metis is an Ethereum layer 2 that has been on a roll lately. Yeah, I think you guys are performing very well. I thought of Twitter today that only for the today, like the 10K, the transaction happened in the chain, and $30 million is trading volume already occurred from the Metis-DAO. So I think it's a very good milestone. Yeah, there is a lot of things going on in the ecosystem, so people are paying attention right now. So it's Yeah. definitely going well. So what is on the Metis-DAO, by the way? Metis is an Ethereum layer 2, just like Optimism, like Arbitrum. Metis started being a pure optimistic rollup, but later on, Metis implemented some changes in which they prioritized scalability. So by prioritizing scalability, they went a little bit apart from being a pure optimistic rollup, but they became the best performing layer 2, offering the lowest transaction fees in the industry. And we are now thinking about moving back, or not thinking, we are very close to moving back to storing data availability on Ethereum, which will move us back to being a pure optimistic rollup with the same security standards as others. But additionally, we are going to decentralize the sequencer very, very soon in the next couple of months, which will give us censorship resistance, more security, liveness for the network, like fully liveness, and will even open the door for revenue sharing with the community, which is something that no other layer 2 has explored until now. So those are kind of like
the things that are happening right now or that are very close to taking place. And I think the community is reacting very positively to it. Yeah, decentralized sequencer is very interesting because most of layer 2 use the single sequencer so that they are very centralized. That is the one risk, right? But you guys trying to decentralize the sequencer problem on the layer 2 ecosystem. I think that is a very good approach. And then at the beginning, what's the problem that does the Metisdao like the aim to solve? So let's think of Ethereum as a highway in which people can take the highway to get faster to their work, to wherever they are going. So this highway is secure, is decentralized, but what happens? During rush hour, there is so many vehicles that it's not efficient getting from point A to point B. And besides not being efficient, they need to pay an individual pay toll. Each car that is going through needs to pay a fee to be able to go through the highway. But why would they be paying a fee and in some cases a high fee if the whole highway is locked? Like you cannot really get efficiently from point A to point B. So what Metis and layer twos in general are doing is we are creating an external lane in this highway. So we are taking advantage of the security and decentralization of Ethereum, but we are creating a lane that is only for collective vehicles. Instead of people having to wait in the traffic, everyone in there, like one person per car, paying their individual pay toll, everyone can go in this collective transportation lane. We all get in the bus, in the collective transport. The fees are divided among all the passengers, which drastically reduces the cost of using it. And since everyone is on the same vehicle and there's not that many vehicles in the lane, we can get really fast from point A to point B. So what Metis is doing is bringing a way better user experience to everyone in crypto. Keeps the decentralization, keeps the security, and makes it way more efficient or way more scalable. I think Metisdao is established in 2018. It's a very early time to consider trilemma like the problem. But I think you guys already took consideration about the coming the problem on the Ethereum. So you guys are trying to solve very old problem on the Ethereum, like the scalability and decentralization and other stuff. So that is good approach. And could you give us the history of Metisdao? Absolutely. So Metis actually started because there's three founders. There's Elena, there's Yuan, and there's Kevin. So these founders, it all started because Elena was going and giving lectures on crypto every other week. And she was receiving big groups of people that was coming to these lectures and they wanted to learn about crypto and such. And in one of these lectures, then Kevin went and met Elena. Then he brought you on. And then they all started talking. They got to know each other and they figured out that they had some similar perspectives of what could be fixed in the industry, of what additions could really benefit end users. And they started thinking and coming up with this idea of an open framework for collaboration, technology that would allow anyone, anywhere, to improve their personal and professional lives. Everyone, everywhere, to be able to be part of an organization. Or in some cases, like even myself, which I come from Latin America, in small Latin American governments, we can see a lot of corruption. And so in some cases, the small citizens that have good ideas and want to put them in play, they will see a lot of obstacles. And in some cases, even have to pay a lot of bribes to be able to bring this idea alive, which is it's a big slowdown or obstacle for a lot of these people or entrepreneurs. So they wanted to not only be able to connect anyone everywhere, but also open up opportunities for those who want them and need them. Fast forward to 2021, the mainnet went live, and fast forward to now, we are currently the third biggest layer two in terms of TVL, and there's a lot of interest in medicine right now. Yeah, it sounds like you guys are becoming the platform where all international entrepreneurs are building their stuff on the Metis DAO. That is very interesting. And then you guys are
recently announced about the ecosystem fund, right? That is one like, strategy to bring the good entrepreneur to your ecosystem. Yes, sir. Yes, sir. That's exactly right. So I think it was about 1 week or a little bit over 1 week ago, we announced the Metis Ecosystem Development Fund. It's going to be a 4.6 million token fund that will be mainly to bootstrap liquidity, activity, and development in the ecosystem. It's about to, like, the idea of the fund is to bring as many talents, use cases, and really catalyze the growth of the ecosystem so that what, like, we're currently number three. Why not number two? Why not number one? And because of market conditions, the fund that we originally launched at $100 million is currently valued at $400 million. So because of market conditions, the fund has been growing, and the potential incentives for builders, users, holders, everything keeps growing, which is initiating a very nice flywheel effect that could highly benefit the ecosystem. Yeah, I think it's a very perfect time because next year the Denkun upgrades will come that makes the layer 2 have more competitive advantage against to like the layer 1 because the fees on layer 2 could be the safe, by the way, right? So I think it's the best time for the developer to build their idea on the Metisdao, and then the user can take advantage from the early stage of the ecosystem. I think that is very good time and a good strategy. Let's talking about the technology about the Metisdao. And then I read the article about Metisdao that you guys are using the two sequencer. So one is a centralized and the other one is a decentralized. And then you mentioned earlier it's about the decentralized sequencer. So could you explain this part? Why you guys choose the decentralized sequencer? So historically, most layer twos don't decentralize the sequencer for a number of reasons. They got better control, and upgradability is easier. They can build things faster. There's like not, you don't really need to reach a consensus for delivering things, which makes the building process more seamless for the foundation. And also, the biggest reason might be because of treasury growth. By not decentralizing the sequencer, all revenue, all fees go, guess where? To the foundation. So it's all being concentrated in this centralized entity instead of really being used as an incentive to come to the ecosystem. On the other hand, we are looking at a different approach, which is yes, centralizing the sequencer might bring more short term value to the foundation, but at the end of the day, what really brings more value? Like a short term money grab, or really creating a system that incentivizes not only users to come, but entities to come and help us validate the network. So this is what we're doing. We're trying to, like I said, enhance security, enhance censorship resistance, and creating an incentive for users and builders and validators to come to the network, which is the sequencer decentralization and the revenue sharing, which is going to be very attractive. Like at launch, or the decentralized sequencer will be highly incentivized with part of this Metis ecosystem development fund. So we are definitely trying to make a statement out there, and to make it known that Metis is launching the first decentralized sequencer, and that it's bringing a lot of value to the ecosystem. We are expecting a lot of interest, like I said, not only from users, but also holders, validators, builders, everyone. So that's pretty much the main reason why we are decentralizing it, not only to enhance the security of the network, but also to really create a use case for people to come to the ecosystem. Just kind of like to close that thought, think about it. Why would they hold this asset and that's it if they could be holding yield bearing assets? That's the same reason why people don't keep their money in the bank in dollars. Instead, a lot of big like institutions, they keep it in treasuries because it's as safe or almost as safe as the dollar, but it keeps yielding.
That's one of the perspectives here for Metis as well. Yeah, I think you guys are very love decentralization because most of a layer two is not trying to decentralize the sequencer and then data availability, but you guys are decentralized two things, right? Could you just explain about the decentralized data availability? I heard that you guys are working with the Memo Labs to the decentralized DA. So why do you like to choose the approach? We are still working with Memolabs. Memolabs has been an amazing partner. And that was precisely the upgrade that I mentioned before about Metis not or moving away from being a pure optimistic rollup by getting or becoming more efficient and lowering costs. This was only possible thanks to Memo Labs. And I mean, it has been a great alternative for a lot of users. A lot of users are fascinated with the lowest fees in the industry, but for a seamless implementation, for a seamless and safe implementation of the sequencer pool, since it's such a big initiative, we do need to have data availability on Ethereum as well. So right before decentralizing the sequencer, or almost simultaneously, we will move data availability back to Ethereum, which, yes, will increase transaction costs a little bit, but will really improve security and even perception around Metis. Because right now, all data is retrievable from Memolabs, but it's not really stored on Ethereum, which makes Metis not really a pure optimistic rollup. Now we're going back to being a pure optimistic rollup. We're enhancing security, and right after, we're decentralizing the sequencer. So we are definitely trying to make some noise in the industry and trying to take the right steps to become not only the first decentralized layer two, but do it safely, taking care of our users. Okay, okay, I see. So yeah, that is pretty interesting. When I the research about the Metisdao, and then the way you guys are running the Metisdao is not like the centralized way. So I found that like the DCA, right? I forgot. Sorry. Yeah. You're talking about the DAX, like Yes. decentralized autonomous companies. Yeah. Yes. Yes. What is that? So it's pretty much whenever we think DAOs made a lot of noise in the industry, and DAOs are still very, very big, and they have contributed a lot in the industry. But what if they could have contributed even more if they were more organized or they were more product centric? So the DAOs as an idea are magnificent. They're beautiful in theory, but in practice, they are a little bit more complicated. There's like decentralization sometimes comes at a cost. And for DAOs that are trying to build a product or get something done, decentralization and just that can be sometimes detrimental. But decentralization with the right tooling and some small degree of hierarchy that allows everyone to perform their job right and to contribute as much value as possible in an organized manner, that can bring a lot more value. So what we're building through DAX is the idea of DAOs with the right tooling and with the right frameworks for individuals and organizations to be able to succeed even by being decentralized. We've been implementing this framework or this idea, this mentality in the Metis organization. As you may know, there's the METISDAO Foundation, which is like the umbrella and which has incubated all these different products. And then there's the Metis Layer 2, which was the first incubated product by the METISDAO Foundation. But now it's just one of the many incubated products. Just curiously, Metis will implement zero knowledge proofs, like CK proofs, later in 2024. And these CK proofs are being developed by another METISDAO Foundation incubated project called CKM. So yeah, I think that gives you a little bit of an idea of what's the DAC format. So how are the token utilized within the Metisdao ecosystem? So right now, the token is used mainly for gas. The token is our gas token. So just like ETH is the gas token for Ethereum, Metis is the gas token for Metis. So we implemented this, we added this layer of security by implementing our own token because we do believe that for a layer two to be
really secure and to be able to properly validate the network, we do need that gas token. So Metis originally was only fulfilling this role, but now with sequencer decentralization, Metis will have a way bigger role, way deeper as well, as users and entities will be able to stake their Metis in order to validate the network and earn a native yield on that Metis. So we're not even talking about only using it for gas right now, but we are talking about validating the network and earning rewards for it, which, like we mentioned before, are going to be very incentivized at the beginning. The use cases for Metis are still growing, and I think we're going to keep seeing that in the future. But as of right now, it's going to get a lot of relevance through the sequencer decentralization. Yeah, one idea that's coming up in my mind is liquid staking derivatives on the Metisdao. What is the influential rate on the Metisdao? So, I mean, if the validator, the stake, the Metisdao token to validates network, how much like the yield they are taking? So I can't promise or say specific yield because that's also going to be based on the amount of people like coming into the network. But just to give you an idea, at current prices, the ecosystem development fund is 400 million. 65% of this, or almost 300 million of this money, is going to sequencer decentralization, to kind of like to the sequencer mining. So let's divide this at current price, let's say it's 300 million. If we divide that by 10 years, which is the duration of if we divide that by 10 years, which is kind of like the inflation schedule of Metis or the allocation schedule that is going to have the Metis ETF, we're talking about roughly 30 million in incentives for sequencers per year. Wow. So, and this is only incentives wise. Right now, because of the high level of activity in Metis is already generating a lot of fees. So keeping this activity up, which I think we can even increase from now on with the amount of initiatives that we're bringing and implementing these incentives. I think I'm not gonna promise you any yield specifically. Yeah. I think it's gonna be pretty enticing. Yeah, I'm very excited right now. Yeah, thank you for the information. I mean, that is why so the Metisdao is mentioned in the Telegram, the Twitter, and the crypto space this day. Yeah, I found the reason. I'm glad I could help. Yeah. And then, do you have any last word to speak to the Korean trader or the Korean community? So for the Korean traders or community, maybe I can quickly present two interesting flywheels that I'm looking at for Metis. The number one, the first flywheel or the one that I find the most interesting one has to do with the ecosystem development fund. If you think about it, the higher the demand for Metis, the token, the more the Metis ecosystem development fund will grow. The more this fund grows, the more incentives there will be available for builders, users, holders. The more incentives there are for holders, the higher the demand will be for Metis. So we keep feeding this cycle that keeps bringing attention and keeps bringing more users into Metis. So that's the first flywheel that we're currently looking at. And I think so far it has just been getting stronger since the announcement of the fund. And the second flywheel has a lot to do with what you mentioned, which is liquid staking derivatives. The 35% of the Metis Ecosystem Development Fund is going to be used for grants and ecosystem development, adoption. So we know that there will be liquid staked Metis and the users will be earning like a yield by holding this liquid stake Metis or by staking Metis. So what if users could earn twice as much yield by staking Metis and then grabbing their staked Metis and using it on pools like farms, lending pools, etc. And they could even increase the yield that they're getting on their original holdings. So these, and I mean, as much rewards as they get, or all the rewards that they get, they can still get more like returns from those rewards as well. So I think we're gonna see an interesting flywheel here as well.
of people just wanting to lock as much Metis as they can, which could even lead to a supply shock. But that's a topic for a different day. But those two flywheels are the ones that I'm mostly looking at. And I think they're going to be very, very beneficial to Metis. If you're a user, not necessarily a trader, I would just say, come around, try Metis. Like, it's going to get very interesting and it's going to get very fun. Thank you for your time. I believe the next year is for the layer 2. So I'm very bullish for the layer 2 ecosystem. So I think the metisdaO is one of my interesting projects. So you guys are trying to use and trying to learn, trying to ask me. Yeah, so let's keep building. So thank you for your time. So see you next time. Thank you so much, Professor Joe. It was great. Thank you. 네, 오늘은 이제 비탈릭 어머니가 만든 레이어 2인 메티스를 알아봤습니다. 메티스는 어떤 역사를 갖고 성장해 왔는지, 또 메티스는 어떤 시장의 문제점을 해결하기 위해서 어떤 방식으로 문제를 풀었는지 함께 알아봤고, 오늘은 특별하게도 메티스에 있는 개발자를 모셔가지고 메티스의 비전까지 한번 들어봤습니다. 오늘 영상 끝까지 시청 주셔서 감사하고요. 구독과 좋아요, 댓글, 알림 설정 부탁드리도록 하겠습니다. 디파이 농부 조 선생은 더 좋은 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘도 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 빠이.